Today, we are visiting Nieuwerkerk aan de IJssel, a nice and peaceful town in the west of the Netherlands, nearby Rotterdam. However, we are not having a picnic here. Instead, we are visiting the monument that is situated at the lowest point of the Netherlands. This is at 6.74 meters under sea level. The monument is located at an industrial site next to the highway. At the moment, everything is being done to make it look nice for the grand opening. All Gore will come and speak for the memory of the victims of the big flood. It still haunts her memories every day. Soak it up. 20 years ago, we were in Nieuwerkerk as well. We asked citizens if they were afraid of the water. In het buitenland zegt dat Nederland een groot deel beneden de Amsterdamse pijl ligt, hè, dus waterspiegel. Dan schrikken ze allemaal van, hoe kan je daar dan wonen, hoe kan je daar dan leven? Ja. Nou, ja, ik heb er niet zoveel mee te maken. Ik heb nog nooit overstromingen meegemaakt, dus voor mij is het niet zo angstaanjagend. Nee, je staat eigenlijk niet zo bij stil. Ja, in het achterhoofd inderdaad. Ja. Kijk, als het echt overstroomt, wij zitten in principe nog hoog en droog, dus ja. Wat kun je doen als er echt overstroming komt? Ja. Je kan dan uit een bootje pakken. En wel vertrouwen dat het gewoon goed blijft gaan. Ja. Ja, dan betalen we belasting voor. Nederland is zo'n waterland en die hebben het allemaal wel op orde, hoor. Ja, ik denk dat het wel goed is. Ja, dat komt wel goed. Heeft u er wel vertrouwen in? Ja. In de overheid of in de Delta werken? In de Delta werken, ja. Okay. Dat is wereldwijd is dat gewoon heel erg kunstig om dat allemaal te bedenken. En ja, het loopt allemaal goed hier. Nee, ik denk dat het echt Hollands is. Pas als het gevaar dreigt, dat we dan actie gaan ondernemen. Maar wij hebben niet echt iets speciaals ondernomen om te beschermen tegen de watersnood. Nee, niet echt. Ja, we zeggen wel wat voor de gein, ik heb een rubberboot op zolder, maar die hebben we niet. Maar dat is natuurlijk met heel veel landen waar watersnood of vulkaanuitbarstingen zijn, maar die mensen daar toch gaan wonen. Ja. Hier 6 meter hoger dan het laagste punt. Ja. Dus zoveel water moet er ook komen, willen wij natte voeten krijgen. Ja. Je staat hier op de terp, hè? Je hebt precies de verkeerde plek. Nou, hier is nooit geen veen afgegraven op de dorp. Oké, dus het dorp is wel veilig. Ja, dit stukje is fijn. Apparently, the citizens had not listened to All Gore. You're probably wondering why your ice cream went away. Well, Susie, the culprit isn't foreigners, it's global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. I've been trying to tell this story for a long time, and I feel as if I've failed to get the message across. The Netherlands, one of the low countries, absolutely devastating. Years later, his warning about global warming would scare people worldwide. But this was too late for the citizens of Nieuwerkerk aan de IJssel. World is bleeding, but feeling just fine. All numb in our castle, we were always free to choose, never free enough to find. I wish something would break, 'cause we're running out of time, and I'm overcome. We got a hold of a police officer. He arrived just after the worst damage was done.
He talked to eyewitnesses who were shell-shocked and couldn't say a word. One of them was carrying around a camera and was filming at that exact moment. Her film footage can give you an impression of the situation. I'm over. There's women in the street pulling out their hair. My master's in the yard giving light to the unaware. This plastic little. The police officer said he was trying to analyze the situation, but all he saw now was despair and destruction. He said they will try to save as many lives as possible. So soak it up.